Всем доброго дня, вечера, утра и так далее. Мы с вами приступаем к Alan Wake 2. Хочется, чтобы игра зашла, потому что первый Alan Wake был, во всяком случае, мне зашел очень. То есть прям по-настоящему зашел, опять же, музыка, геймплей, сюжет. Концовка, безусловно, спорная. Но, я так понимаю, они рассчитывали на то, что они смогут достаточно быстро запустить сиквел, но не случилось, не смогли. Пока что меню напоминает мне Control. Видимо, не просто так, потому что они это все делали на ассетах контрола, на движке контрола. Попробуем немножко поиграть в графику. Ту-ду. Хочу рей-трейсинг. Хочу. Посмотрим, что случится, если я выставлю средний, интересно. Вытянет мой бедолага. История обычный, сложный. Первый Alan Wake проходил на средний, на сложный. Посмотрим, как пойдет. Честно, я в свое время начинал получить удовольствие от челленджа. Давай попробуем сложный. Ох, я страдать буду. Интересно, можно будет потом это сменить? Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. А я буду страдать. This is not the story I hoped it would be. А субтитры выйдут? This is not the ending I wanted. This is not the fucking ending I wanted. This story is a monster. And monsters wear many faces. Пу-пу-пу. Что это у нас тут за эротика? Интересное начало.
Я даже сделаю чуть темнее, наверное. Ну, это прям контрол. Ну, начало, конечно, безусловно, интригует смотреть за за голым мужиком. Голый мужик. Голый мужик. И, кстати, игра немножко подлагивает. Несмотря на то, что загрузка ЦП 50%, загрузка графики 33%. А с чего ты лагать-то будешь, дорогой мой? Ну, вот это, конечно, все красиво, но кадры куда-то уехали в отпуск. Хорошо, ладно. Ладушки, оладушки. Низкий рейтрейсинг. О, стал гораздо бодрее. Но все еще немножко присутствует. Сука. 25 кадров шелеста. Я не знаю, что меня печалит больше. Низкополигональный голый мужик, которым я играю уже такое чувствительное количество времени от игры. Для быстрого бега нажмите Left Shift. А что, черт подери, происходит? Бля, что происходит? Что? Кто-нибудь дайте финам таблеток. Идите нахер. Хер. Почему они стреляют? Что происходит? Where the rest of the stuff? Где остальные? Где остатки? Нам нужно закончить. Субтитры не завезли. Ага. Причем это свежий патч, в котором написано, что они пофиксили. Прикол с переводом. Where the rest of the stuff? Но мне мувмент, если честно, не понравился. То есть в Control мувмент был вкусный, а здесь мувмент вообще невкусный. Ага, и оно еще подлагивает, я смотрю тогда. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? 0,5% потерь.
This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Макс, Logan thinks she's что с cracking right лицом? up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Анимация лица Сэма Лейка вышла покурить? Что происходит? It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Что с анимацией лица у Сэма Лейка? Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Я так понимаю, депьюти лежит на столе. I'll check out that map. Ёб твою мать, а что? А что происходит? Это невозможно. Это видно на видео? Before we get swallowed up by... Так, хорошо. Хорошо. Графика. Хорошо. Настройка рейтрейсинга выключена. The trees. О, вроде стало получше. I should take a look at that map. Кайф. Они взяли его лицо из первого Макс Пейна и просто вкорячили сюда, не делая никаких там изменений. Что с твоим лицом, брат? Брат, что с твоим лицом? I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners.
I wonder what they were doing sneaking around the woods at Ты night. вампир? Pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Разве не надо держать? Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ну, опять же, графинчик. Вы можете использовать доску зацепок в обители разума. The Mind Place. Mind My Place. version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Нехерово у тебя такая квартирка в башке, дамочка. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Да что с твоим лицом-то, господи? Fucking Где nature. просто капиточить с этого будет каждый раз. It's too much sky. У меня повышенные ожидания, мать его. Что за халтура? Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Да, я понял. Все, убери. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. А там есть что-то вот наподобие какой-нибудь там размазанности, что-нибудь такое? Син, калибровка. О! Not a bad place to get murdered.
If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. No, still not getting it. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body. Что за волшебная рация? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Сердце. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Ты сейчас ты у кого спрашиваешь, что? Step 1. Examine the corpse. Хорошо. Там... у меня сел клавиатура. Момент. Wanna start by inspecting the body, Anderson? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ритуалистик. Сейчас будет This is Police, что ли? Открывает список собранных сагой улик, чтобы выпустить изображение. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Стильно. Да я понял, все, продолжить. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Чё-то много кнопок. Да еб... Хороший интерфейс.
А, типа нет вопросов, поэтому я не могу это разместить. Топ. Шедевр. F не жмется. С улики. Можно на открытых вопросах. Что такое открытый вопрос? Вот сюда? Серьезно? Ёб твою мать. Ты дурак. Открытый вопрос. Господи Иисусе, переводчик. Вот это ты мудак. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Разблокировали умозаключение. Сложно! Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Ну что, побеседуем, нет? Поговорим? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about Нихуя 13 себе! years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Нихера себе! Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Жеванный крот. На будущее. Was he killed here or brought here after? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Однако, здрасте. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago.
I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Locked. They really don't want people coming in here. Тут сейчас будет до него докапываться на тему пришельцев. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Логично. Nice talking to you, too. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Так, еще раз. Запутался, выполнить шаги, помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. А, стоп, там еще есть момент. Что там у нас? Кодовый замок, да? И... Это что за херня? Кто ставит такой замок? Нажмите, чтобы использовать фон... Что нажать-то? Угу. Я нажать. Окей. Пум. О. 2. Что это за стыдоба? Ой, блядь. Ага. 2 треугольника. Ну, это надо запоминать. 2 вниз. И они и так 2 вниз. И так 2 вниз. О, сука. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Да ты издеваешься. Оп. Оп. Тю-рю-рю-рю-тю-тю-рю-тю. Читерим. Читерим, читерим. Немножечко тут, немножечко там. О, 2 вверх.
Это что за херня? Почему? Что это за... Что за херня? Что это кальдера, то есть образовалась она на месте движения вулкана. Или... Вулкан тут ни при чем. Озеро-то... Да ёб твою мать. Оп. Encoding overloaded. Consider during... Ёперный театр. ОБС что-то это расстроился. Тяжелая игра. Hey Casey, what's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Стволовые клетки. Па-па-па-пам, пара-па-па-па-пам. Dropped frames. 0,2%. Ну, то есть здесь 2 вверх, и тут 2 вверх. Что за шиза? Не, ну это я и так могу, да, просто нахерачить в рандомном, так сказать, порядке. Сообщение еще балдежное оставили. Блять, То есть... Может, методом исключения, типа? Да вы ебанутые, что ли, а? I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Но тут же важно узнать порядок. Я понял. Помой руки, достань курицу из морозилки. Секунду. Сука. Помой руки. Где мыть руки? Где люди моют руки? Помой руки. Сука. Я у мамы гений. Так, значит, H. Что, вот эта херня, да?
Нет, я у мамы не гений. Take the chicken. Так, руки. Курица. Курица в холодосе. На холодосе знак. Блять. Угу. Take a nap. Я тебе сейчас. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine Call of the force Duty? it took to carve this crater out of the earth. Warzone? Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. Ну, сука. I helped Logan build a great Wash your baking soda hands. volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Вверх, вниз, слева, право, треугольники. Вверх, вниз, слева, право. А тут нет такого. Вверх, вниз, слева, справа. Сука. Don't take anything if you aren't one of the trees. Если ты не един с деревьями, руки прочь. Я дерево. Подожди, ну я же могу вот сюда. Ага, ты уже вхерячил это туда. Нет, ты это не вхерячил. Да и хер с ним. Капец, это сложно делать такой переход. Это уже второй патч для игры. Что-то как-то, конечно, хотелось бы побольше оптимизации, побольше. А, вот здесь сейчас будут олени, да? They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Fastidious. Интересное слово. Кто это у нас тут? Так. Дверька. Закрыта. Не нравится мне.
ощущение от персонажа немножко дергает. Нет ощущения персонажа его. Так, карта. Давайте смотреть карту. А, это я сейчас так выйду. Хижина ведьмы. Да хер положить на это расследование вообще, если честно. Расследование там какое-то, вообще похер. Веревочки. Интересненько. Угу. Это я поднимусь как куда? Угу. Не, я хочу к озеру. А я могу просто Мэн нажимать? Могу. Просто чуть дольше загрузка. Can't go any further. Water's too deep. Понимаю. Ну, это прикол, что... О, прикольно. Что решили вообще в воду зайти. Да еб ты... Мы. Вуду. Я же правильно понимаю, что здесь типа вот сейчас будет вот такая вот какая-то типа... Подожди. Вот эта дорога, да? Нет. А как... Вот это же тропа, по идее, да? Вот это тропа? Нет? Что это такое? Что это за слово? Я понял. Это что-то невероятное. Возвращаемся обратно на дорогу. Hey,
Logan's birthday is coming up. That'll get her back into reading. Когда-нибудь я обязательно пойму эту карту. Сирена. Какая сирена? Угу, понятно. Did you get lost, Anderson? А, в смысле, что... Вот я поговорил. Хорошо, а что у меня там цели? Исследовать место преступления. Разузнать об убийце. На будущее, fuck you. Я понял. Пошел дальше страдать. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. You think so? Нихера себе. Они здесь внедрили. Уворотик. Уворотик. Ну, тут как бы палаточки. Какие-нибудь свидетели. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Используйте фрагменты рукописи, чтобы улучшить оружие. Снова и снова держите кнопку выстрела, чтобы перейти. Прикол. Спасибо. Ну, для чайников.
Угу. А, это тупик, что ли? У, кайф. Красиво, эпично, мощно. Угу. Типа ведьма убивает. Интересненько. Шеф, может, запишешь? Бля, фонарик топовый. Догадочку-то. Умозаключеница, нет? Не будет записывать. Ладушки, ладушки. Хлюп, 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 хлюп. Дальше не пройти. Хлюп, 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 хлюп. Golden Lake. Maybe I should call David. See how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. Может, может как-то проползти? Пролезть? Нет? А иначе... А зачем это лока? Ну, тут прикольно. Звуки какие-то. А зачем эта локация нужна? Наверняка я пропустил просто какую-нибудь одну кнопку и учепиздрил делать просто кучу каких-то ненужных дел. Ну, как бы... Ну, как бы я побывал почти везде. Интересные звуки. Вот это... Спасибо.
хижине происходит что-то странное. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Кто? Это типа... Это типа термосы с кофе, который кто-то раскидал. Кто-то. Хрена себе. Это что такое? Так, игра. Пощади, блять. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Видимо, Алан их оставил повсюду. Колдрон. О, да можно же нажимать. Убийство на озере Колдрон или убийство на озере Колдрон? Найти Да рот твой наоборот. Типа не хватает одной улики, да? Ну, давай вернемся обратненько. Я же возвращаюсь обратненько. Да. Welcome back, Anderson. Anderson, welcome back. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Why the party? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Не надо тебе это. My intuition to a revelation. Piece it together.
Agent Nightingale has been MIA for 13 years. MIA. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed. It's not a lake. Until he says It's an otherwise. ocean. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Короче, они ожидали, что озеро им что-то интересненькое принесет, а озеро им что-то не донесло. This mug always cheers me up. Not the worst. Not the worst, mom. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Пу-пу-пу. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Ёпта. Следы на земле остаются. What are your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that Вот direction. следы на земле не остаются. Или Probably остаются? looking for shelter. Остаются. Safety. Кайф. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Ёб твою мать. Creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. А взять? Tracks. Barefoot. А взять list of paper? Эй, They come out from under the boulder. Makes no sense. эй, ёпта. Я так понимаю, его написал Алан. О, ты автоматом ее взяла. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them.
An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Что-то еще там есть? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ёбнись. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Так. Кажется, я немножко потерялся. I'm already hooked. I need another chapter. Welcome back, Anderson. Anderson. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, ASAP. Sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem.
I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. Заканчиваем. We should go for a hike if we get a chance. Ну, я в любом случае скоро закончу. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. There's another lunchbox. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. And что с анимацией происходит? Паркинг лот. Ну, давайте прогуляемся, посмотрим, что у нас тут есть. I want to walk around for a minute. You know where to find me. А, да? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Be right back. Ну и пожалуйста. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery.
Брайт fucking Need to swing by the Фолс. lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ладненько. Я думаю, что для первого раза сойдет. Где-то я тупил, где-то игра меня селила. Но пока что хочется ожидать, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Но оптимизация, конечно, печалит меня. Ну, посмотрим.